আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 এ আজকে আমরা ড্রিম নিয়ে আলোচনা করব। ড্রিম স্বপ্ন, যেটা রাত্রে আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি। সেখানে 6টা প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন, ডু ইউ লাইক ইউর ড্রিমস এট নাইট? রাতের বেলা আপনার স্বপ্নগুলো কি আপনি পছন্দ করেন কিনা? টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে ইট ডিপেন্ডস অন দা টাইপ অফ ড্রিমস। এটা ড্রিমের ধরনের উপর নির্ভর করে। আমি স্বপ্ন পছন্দ করি কি না করি এটা নির্ভর করবে স্বপ্নের ধরনের উপর। আই only like those sweet dreams for instance, এখানে দুই সাইডে লেখা আছে, যেন মাঝখানে যেহেতু ফর ইনস্ট্যান্সটাকে ঢুকিয়েছি এখানে কমা দিতে হবে। I only like those sweet dreams, for instance, when I see I became rich man, or I became hero of a famous heroine. আচ্ছা, আই অনলি লাইক দোজ সুইট ড্রিমস, আমি ওই মিষ্টি যে স্বপ্নগুলো আছে সেগুলো পছন্দ করি। উদাহরণস্বরূপ, when I see I became rich, যখন আমি দেখি যে আমি ধনী হয়ে গেছি, অথবা I became hero of a famous heroine, বিখ্যাত একজন নায়িকার নায়ক হয়ে গেছি, তখন ভালো লাগে। এটা একটু ফানি, কিন্তু আপনাকে এক্সামিনে মার্কস কেটে দিবে না, যেটা ইনফর্মাল হয়ে গেছে এরকম কিছু না। তবে একটু সাবধান, লিখতে গেলে যদি হিরোইন বানানটা ভুল করেন তাহলে কিন্তু এই হিরোইনটা কিন্তু মাদক, আর এটা হচ্ছে গিয়ে নায়িকা। অন দা আদার হ্যান্ড, অপরপক্ষে, আই এম অ্যাফ্রেড অফ নাইটমেয়ার্স। নাইটমেয়ার মানে কি বুঝেন? রাতে যে দুঃস্বপ্ন দেখি সেটাকে বলে নাইটমেয়ার্স। অন দা আদার হ্যান্ড, অপরপক্ষে, আই এম অ্যাফ্রেড অফ নাইটমেয়ার্স, আমি দুঃস্বপ্নগুলোকে ভয় পাই। ডু ইউ রিমেম্বার ইউর ড্রিম হোয়েন ইউ ওয়েক আপ? আচ্ছা, যখন আপনি আপনি ঘুম থেকে উঠেন আপনার ড্রিম গুলো কি মনে থাকে কিনা? অলদো আই রিমেম্বার দ্য সামারি অফ দ্য ড্রিম, I forget the details or where it started. Although I remember the summary of the dream, আমি স্বপ্নের সামারিটা মনে রাখতে পারি, মানে সারমর্মটা মনে রাখতে পারি। I forget the details, মানে বিস্তারিত ভুলে যাই। or where it started, কিভাবে এটা শুরু হয়েছে, কখন থেকে শুরু হয়েছে এটা আমি মনে রাখতে পারি না। Even sometimes I forget myself as well, because in dream I became a strange character. অনেক সময় হয় যে আপনাকে অদ্ভুত বানিয়ে দিয়েছে, মানে আপনি কি সেটা বুঝতে পারতেছেন না। ইভেন সামটাইমস আই ফরগেট মাইসেলফ, মাঝে মধ্যে আমি নিজেকে ভুলে যাই অ্যাজ ওয়েল, নিজেকেও ভুলে যাই, বিকজ কারণ ইন ড্রিম আই বিকেম এ স্ট্রেঞ্জ ক্যারেক্টার, আমি একটা অদ্ভুত চরিত্র হয়ে যাই এই জন্য। আর দিলাম আর কি, যেটা মাথায় আসতেছে। ডু ইউ লাইক হিয়ারিং আদার্স ড্রিম? আপনি কি অন্য স্বপ্ন শুনতে ভালো লাগে কিনা? ইয়েস, আই লাইক sometimes I hear funny dreams from my family members, but elder sibling বা sibling দিয়ে দিই direct, siblings and friends. Yes, I like, অবশ্যই আমি পছন্দ করি। Sometimes I hear funny dreams from my siblings and friends, মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধব বা ভাই বোনের কাছ থেকে তাদের ফানি ড্রিম সম্পর্কে শুনি। This is enjoyable gossiping topic for us. This is an enjoyable gossiping topic for us, এটা আমাদের জন্য মানে গল্প করার মতো সুন্দর একটা টপিক। ওকে, why are dreams so important? স্বপ্ন কেন গুরুত্বপূর্ণ? এটা প্রশ্নটা কেন করলো আমি জানি না।
Actually, it is difficult to say why dreams are crucial. To me, dreams are just like myth, and this has no value in real. আচ্ছা, টু মি আমার কাছে টু বি মি দিতে গিয়ে বি দিয়ে দিয়েছি। টু মি আমার কাছে ড্রিমস আর জাস্ট লাইক মিথ, রূপকথার মতো। মিথ মানে তো রূপকথা, এন্ড দিস হ্যাজ নো ভ্যালু ইন রিয়েল, বাস্তবে কোনো ইয়ে নাই। হাউএভার, যাই হোক, সাম পিপল থিঙ্ক, কিছু কিছু মানুষ মনে করে, সাম পিপল থিঙ্ক, কিছু কিছু মানুষ মনে করে, কি মনে করে? ড্রিমস হেল্প আস টু নো অ্যাবাউট আদার, আদার না, স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড। স্পিরিচুয়াল একটা কঠিন ওয়ার্ড দিয়ে দিই। হাউএভার, যাই হোক, সাম পিপল থিঙ্ক, কিছু মানুষ বড় মনে করে বা বিশ্বাস করে, ড্রিমস হেল্প আস, ড্রিম আমাদেরকে সাহায্য করে টু নো অ্যাবাউট স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড, আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে আমাদেরকে একটু আইডিয়া দেয়। স্পিরিচুয়াল মানে আধ্যাত্মিক, অলৌকিক, মানে পরকাল সম্পর্কে একটু আইডিয়া দেয়। হ্যাভ ইউ এভার ড্রিমড এট ডে টাইম? মাঝে মধ্যে আপনি কি কখনো দিনের বেলা স্বপ্ন দেখেছেন কিনা? কখনো আপনি দিনের বেলা স্বপ্ন দেখেছেন কিনা? হ্যাভ ইউ এভার ড্রিমড এট ডে টাইম? um perhaps, সম্ভবত, I have dreamt at daytime, but I cannot remember. Perhaps I have dreamt at daytime. মনে হয় হয়তো বা হতে পারে, perhaps মানে সম্ভবত, but I cannot remember, আমার মনে নেই। When I sleep for long time, যখন আমি দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘুমাই, at day বা during daytime, that time dreams come to visit me. একটু রূপক অর্থ দিলাম আর কি। When I sleep for long time during daytime, টাইম দুইবার হয়ে যাচ্ছে, for long, during daytime, আনসারটা একটু জটিল হয়ে গেল না? আমি একটু ঠিক করে দেখি। Perhaps I have dreamt at daytime, but I cannot remember. When I sleep, আচ্ছা, এটাকে আমি একটু সুন্দর করে দিই। When I have long nap, nap মানে দিনের বেলা হালকা ঘুমানোকে বলে ন্যাপ বলে। When I have long nap during day, that time dream come. Okay, অথবা dream visits me. When I have long nap during day, যখন আমি দিনের বেলা লং টাইম ঘুমাই, তখন ড্রিম ভিজিট করে আমাকে, ড্রিম আমাকে একটু উকি মারে। Do you share your dreams with others? Yes, I do. Yes, I do. অবশ্যই করি। Yes, I do. I share my dreams with my parents, friends, elder siblings. Elder siblings. Sometimes I ask the meaning of the dream from them. আচ্ছা, আমি তাদের কাছে শেয়ার করি এবং তাদের কাছে মাঝে মধ্যে এটার অর্থ জিজ্ঞেস করি। কার কার কাছে? প্যারেন্টস,